अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਨਲੀ ਜਾਂ ਗਲਾਲ ਫਜ਼ਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਮੈਂਟਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਥ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਐਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ 6 ਐਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਜੰਪ, no saves we disable it, welcome back, quit the game and then start again, beat the game, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਟੈਨਲੀ ਪਰੇਬਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਚੀਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਐਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਨੇ ਐਂਡਿੰਗਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ। This is the story of a man ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ named ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਮਝੋ ਕਿ co-workers were gone. ਇਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। Please, are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਡੀ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਚੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ 20 ਟਾਈਮਸ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਐਲੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਨਲੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। When Stanley came to a set of 2 open doors, ਮੈਂ he ਸੈਟ ਵੱਲ entered the ਜਾਵਾਂਗਾ। door on his left. ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਟੋਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ Yet there was not a single person ਆਹੋ here ਯਾਦ either. ਆਇਆ। Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during
way it's always been. अच्छा My life is normal. अच्छा I am normal. Everything will be पागल है नहीं fine. देर दी सोना पे और की करा I am okay. You are not okay bro अल्लाह उठे दा उठे या Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? ओए केड़े काम लगा ला नारो This is the story of a woman named Mariella. What? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Dead? Though she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. लग नहीं रहा तो ये पागल हो गए हो दो एक कमेंटेटर दी आवाज सुन रहे हो वसूल जी And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. अच्छा She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. तो की निकलिया स्टैनली 10 मिनट तो खाते नहीं मेरे बहुत ज्यादा एंडिंग नहीं बस चलो फिर वापस आ गया एक मैं मेन्यू ते जावा अचीवमेंट जावा क्लिक ऑन डोर 403 ये अचीवमेंट मैं करनी है ठीक हो गया स्किप करो जो भी कमेंटेटर बोलेगा स्किप 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 सुनना कोई मोड नहीं है 403 एक अचीवमेंट तो लइए एक तो Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. चल कर लिया खुलेगा अचीवमेंट मिल जाएगा तो ठीक है नहीं तो नहीं मिलेगा तो ठीक है इत्थे नहीं जाना इत्थे भी नहीं जाना अगे राइट के आना लेफ्ट जाना जो मर्जी हो लेफ्ट जाना Sorry. A set of 2 open doors. This was not the correct way to the meeting room. And I don't Stanley care. knew perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. नहीं वो थे नहीं मैं जावांगा तो बंद करो नहीं होएगा बंद नहीं अच्छे चल रहा सी Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not lie. If you are lying right now, stop. ठीक है और नवी एंडिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती चेक कर लिया ओपन हो सकता नहीं यार Do not jump from the cargo while lifting it in motion जा सकता तो देख सकता Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Oh, yeah, पहले तो सुन ले ना. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. कौन कौन कह रहा? She's been waiting. कौन कौन भाई उधर तो जा नहीं सकते.
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹਾਂ ਸਟੈਨਲੀ ਸਟੂਨਲੀ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਓਏ ਨੇੜੇ ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓ That's her, Stanley. ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ Oh, Stanley, is that you? ਹਾਂ Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, ਮੈਂ I ਕਿਵੇਂ want you ਤੋੜਦਾ to ਪਿਆ come in and tell me all about You're down. ਮਰ ਜਾ Gotcha. Oh, come on. ਉਹ ਤੂੰ Did ਬਹੁਤ you ਬਗੈੜ actually ਤੇ think you had a loving wife? ਤੂੰ They ਬਹੁਤ want to ਬਗੈੜ commit ਤੇ their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ This is a very sad story about the death of a man named Stanley. wow press 8 on the keyboard good morning input 2 4 to them ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ 8 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲ ਦਬਾ Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਂਦਾ ਲੈ Look push at him there, pushing buttons, Well? doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗਾ और ये तू तो पीछे हो यार यार स्टैनली किड्डा तू चूतिया बंदा है यार और बस यार But in his mind, in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Please press B to watch TV. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Press N to spend the time with boys. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. मेरे को करवाना की जा रहा ना मैं इत्थे जा सकदा ना फ्रिज खोल सकदा लिटरली काफी सी बनवाड़ा मेरे को दोबारा तो चल एक बार वेखना किन्ना को टाइम लगदा वेट करके वेख लेने फजूल काम कराई जा रहा मेरे को चल एक मैसेज आया रिप्लाई कर लो As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls.
and down another was a yellow line that weaved in many directions, and down another was a game with a baby, and he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing's changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. यार हूं तो मैं नहीं देर दे दबा रहा वा हूं मैं दबाने ने दूजी एंडिंग में लाऊंगा और मैं कोई काम नहीं करना अल्लाह. You see? Can he just not hear me? नहीं मैं नहीं How सुनता can I पे. tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Thank you. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. Yeah, I must. to basically Perhaps. Well, maybe this time he'll see. Maybe this time. bas kar. And I tried again. Please try. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Thank you. एक नवी एंडिंग देने ले. चल मतलब कि फिर उतला आ गई यार की एंडिंग दी आ मैनू. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? Yeah, He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Yeah, कि मैं सिर्फ दरवाजा बंद किया ते एक नवी एंडिंग दे छड़िया ने पाड़ के मुझे. यह गेम वाकई समझो बाहर है. बेसिक आइडिया भी लिया, समझ नहीं लगी कि करना की है. यदि गल्ला सुन के मैं कन्ना च पीड़ होने लग पई है. नहीं बकवास है, नहीं बकवास है, नहीं बकवास है, मैं भी नहीं करता. चलो यार वेखने हैं कि गेम कंटिन्यू करने के नहीं करने. देखेंगे चलो वेखने हैं यार. उस तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो. जब मज़ीद ऐसे नहीं और बकवास सुनना चैनल से इस वीडियो में लाइक मारो. उस तो बाद इंशाल्लाह टाइम को मुलाकात होगी अगली वीडियो च. उस तो पहले खुदा हाफिज़.